silence like this. Is that what they say? This is NRM, fundamental change. Has explained the circumstances under which there is presence of some of them, to which they have come while producing every who is a serving military officer and has been in their custody. So it was only imperative for them to produce him to court after receiving the production of such an order, as my only jurisdiction in this matter, which is the capital offense, is to communicate the charge, the accused persons, and when investigations are done, then commit each of them to High Court for trial. Since A1 is represented. Kali amulabi waffe omulungi omusango guno gwongezeddwayo paka nga omusanvu omwezi ogujja era nga ensonga era nga bwetwogerera kati abasibe bagenda kubanga bafulumizibwa. So bityo bannamateeka bagezezzaako okubanga bamusabira bamusabira kooti ekkirize agende afune obujjanjabi naye ekitasobose. So embeera bwetyo bweri avunaaniddwa emisango ebiri omuli okulya mu nsi y'olukwe oba gwe wayise treason, then nemis prison of treason. Guno omusango okwekobaana oba okumanyaako omuntu nti alibulya mu nsi y'olukwe naye gwe n'osalawo n'ogamba nti tojja kubuulira b'amateeka kyoba oli waliwo omuntu ali mu kuzza omusango okulya mu nsi y'olukwe. So gyegyo emisango ebiri egyobunaaniddwa wano ku kooti y'e Nakawa, era nga bano nga bwe baali abasatu ku kooti martial n'olwaleero bwe bali kuliko Kafande Miswala, kuliko Dr. Besigye, kw'oteeka ne Chope Lutale Cpt nga bwe bavunaaniddwa olunaku lwaleero bano e Nakawa. So embeera bwetyo bweri kkooti ejjudde ebyeko bugule abooluganda, emikwano, ab'enganda ne bannamateeka baabwe. So ono nga alimanyiddwa kumala paka nga musango ogwokusatu bw'anaavaayo ajje oboolyawo baddemu n'okubasomera. Eno kooti obuvunaanyizibwa bwayo bwakumusomera busomezi naye nga si egenda okumuwozesa nga bagamba nti omusango gye bazza gyanaggomolwa era egiwulirwa kooti yokka. Eno kooti eya wansi obwayo bwakusomera busomezi misango oba gye wayise mention, naye ng'oludda olwabiri kutegeezezza nti okunoonyereza kunnaggwa naye bukyagenda mu maaso era nga obunakuwedde bajja kubanga fayiro yaabwe bagiweereza mu kooti enkulu erina obuvunaanyizibwa n'obusobozi okuwozesa abantu bano. Ebyokwerinda byo binyiiziddwa ggulugulu nga aba prisons kw'oteeka aba military police n'aba JAD kw'oteeka n'abantarism bonna balabirwako wano bangi nnyo ddala era nga embeera ebadde ekyali nzikakkamu tusinziira obulamu eri tubannabiramu nnyo kafiyo konna.
waliwo akavuyo akali munda mu kkooti naye lwekuba nti abantu bagobeddwayo bonna bonna esigaddeyo bannamateeka abaserikale kwoteeka n'abawaabirwa tetumanyi nnyo embeera ekulu zino ziva ku ki naye nga bo ab'ebyokwerinda abadde bakyali bakkakkamu tewali nnyo byakwerinda muntu yenna nti oba baliwo obuzibu so embeera bwetyo bwekyali so bazaako olaba nga oba oli awo tugoberera ensonga era nga bulaba bannamawulire balinda bulinzi kulaba waliwo ekivaayo naye nga embeera bwetyo bwekyali wano so bwetyo bwetukyali naye ngaebyokwerinda byo biri gulu nga bwekiwulira naye ngaokusaba kwe bannamateeka babadde basaba nti obutakkiriza Besigye olwokuba aleeteddwa mu katebe k'abalwadde akkirizibwe agende afune obujjanjabi mu ddwaliro lyayagala era nga ku expense ye naye omulamuzi agambye nti ye nga ye talina buyinza okusobola kumuwa ebikyasabye kubanga omusango guno gulwa kkooti nkulu era nga ye balina okusaba okukkirizibwa okuba Kamukiza Besigye afulumizibwayo Dr. Kiza Besigye aleetebwa Kawuluceya nga bw'omulaba buuyo agaali embeera nnyo yabise mulungi nnyo naye nga security yamaanyi nnyo ddala ebyokwerinda biri gulu Dr. bwajjaawo okubanga atwalibwa bwatyo ebyokwerinda byo biri gulugulu nga bwomulaba era nga embeera bwatyo ali mu kagaali k'abalema atambulira okusobola okulaba nga afuna wagenda nga ebyokwerinda byo biri gulu nnyo ddala bwatyo embeera Dr. Kiza Besigye bwaleeteddwa wano Nakawa
kale bwe butyo obusungu bw'Abannayuganda nga bw'obuwulira embeera ebali bwatyo emisango emuntu yagisawa anyakumba entebe anyakumsawo entebe anyakumba kenya kuboda emuntu yagisawa obufere bulina mu siteeki obufere moyo obufere mu ggwanga lyaffe tuba musa mu nziti bwetyo embeera bweri ebyokwerinda byo biri ggulu nnyo nnyini ddala n'abantu banyiivu banyuma kulaba ku mbeera lwotakanogeza Besigye mwali. We are ready? Yes? Yes. One, it's quite evident that there has not been any transfer of files from the General Court Martial, as they have always alleged. I mean, they have always claimed. All along, they have told the nation, no, all along they have treated Ugandans and the world to lies, blatant lies, that they were processing the transfer of files from the General Court Martial to the civilian courts. You can now attest to the fact that what has happened today are just it's a fresh charge sheet. It's not that there is a file from the court martial, a file from anywhere, but a charge sheet signed yesterday by the state attorney here of Nakawa and the magistrate, dated the 20th. So there was no process of transfer. That was a lie. And our contention is, if this is what they intended to do, they would have done that long ago. At least after the 31st of January, when the Supreme Court pronounced on the matter, they should have done it within 4 hours in accordance with the Constitution. Why did they have to wait this long to violate Dr. Besigye Lutale's rights, to keep them under illegal detention for over 2 weeks, now almost 3 weeks? 3 weeks of detention. It's an absurdity, it's a travesty, and we condemn that conduct in the strongest terms possible. But now, going forward, yes, we have processed the bail application. Unfortunately, again, the Bakonzo authorities have defied the directive of court to allow us. They have defied the instruction of court to permit us the opportunity of having these papers signed by Colonel Dr. Chiza Besigye and Chope from here, because we had come with our commissioner for oath. We have our bail application prepared, and the stamp for the commissioner for oath is here. The commissioner for oath is around. So we can prepare for that to expedite the process of filing the application so that we can secure the Dr. Besigye to be able to get medical treatment. Unfortunately, the prison authorities have remained stubborn. They have refused. They have no choice but to take these papers to Rosita. Right now, we are proceeding with them to cause the signing of the affidavit, which is supporting the application for bail. And we hope, again, when we reach there,
they will not put in place other onerous conditions or stumbling block in our way. So that's what we're going to do. Secondly, we are again disappointed with the way the magistrate has treated the issue of Dr. Besigye's health. He's in a wheelchair. And it's a number in courts of law that suspects are wheeled into the dock. We made that very, very clear to her. Unfortunately, no remedy has been offered. We have himself into the justice with the support. Of course, he has support from the prisons authorities. Yesterday, he could not be brought to court at Uganda Road, and the magistrate was constrained to set proceedings for 60 days on that account that doctor was too ill to drive. Today, he brought in a wheelchair, and we have asked, do they want to see him in a coffin tomorrow? And the situation that all these rights, look at Article 23. Article 23 is very, very clear. An accused person with intention has got a right to get medical treatment from a private facility at their own expense. And Besigye was ready to meet the costs. What is the fuss about keeping him there without according him this right to access medical treatment from a facility of his choice? And we advised they could guard him from there. Unfortunately, again, there was no intervention made. So we are going to expedite the processes of bail going forward, and the application we have to file it in the course of today. So we are now to Luzira to cause the affidavits, then come back and file the application in the High Court so that we can get an earlier date for the disposal of the same. The final one is that we want to announce officially that Dr. Besigye today has called off a hunger strike. Now that he has been arraigned formally before this court, because all along he was protesting illegal detention, being on remand without a valid or lawful remand order of court, remand warrant. Now that he has been formally arraigned and a remand warrant issued, and we are pursuing the bail process, he is calling off the hunger strike. And then we proceed with the bail application for purposes of securing his liberty and to get medical treatment. That's what we are doing. Thank you. So katulubenya nti state all along ebadde zeyimba nti bali mu nteekateeka za kuleeta fayiro eza general court martial mu kooti eza kyekibalwisiza bulijjo era ne bagamba abo balwawo n'okuextracting a decree. Siga be extracting a decree twali badde twaleeta dda files. Kooti yalagira, simanya Supreme Court yalagira fayiro bazireete. Kati ne bagamba simanya DPP awandiikidde ababa bazirina zonna mu general court martial bazireete. Kati ne bagamba court files ezavudde mu general court martial ziri ewa DPP. Tutuuse wano olwaleero bibakalidde ku matama. Tewali court file mu general court martial, tewali lupapula na lumu, tewali charge sheet yavudde mu general court martial oba kantu konna. Tulina just charge sheet yokka yasayiningiddwa lunaku lwajjo state attorney we Nakawa ne magistrate. Ate ng'eyogera ku misango mirala treason. Eri Makindye tewaliyo treason mu general court martial. Bali boogera ku bintu treachery, compromising security, being in possession of firearms. Muno tebiriimu nti dokita bamusanga ne pistol n'amasasi. Ate ebyo bye byali mu general court martial. Semisango general court martial egyo gifudde bagisibe. Tebakulimba nti bakoze transfer emisango egibadde mu general court martial. Mulabyemu ekya being in possession of firearms illegal tekiriimu. Mulabyemu omusango gwa treachery teguliimu. Mulabyemu omusango gwa compromising security tebiriimu. Baleese treason, ate nga treason yali teyaliyo. Kaka tubagamba mu kifo ky'okudda mu katembo babaddemu ebbanga lyonna, lwaki ekyo si kye baakola?
ng'ennaku z'omwezi 31 Supreme Court lwe yafulumya judgment yaayo kubanga balina essaawa 48 okusinziira ku Article 23 eya ssemateeka okuggulawo emisango gye baali balina kuba guno musango mpya gwe baguddewo. Lwaki ekyo si kye baakola lubereberye ne batabonyaabonya dokita kutuuka wano? Kitubabuuza lwaki batreatinga ng'abasiru ne bafuulinga ensi yonna nti tuli bali mu process ya transfer. Twagenze wa justice ne bagamba omanyi files nnyingi ziri voluminous, process mpanvu, kati process ki ebaddaawo ey'okulifalinga charge empya. So lwaki bafuula eggwanga lino eri abantu nti tebategeera ne batufuula ng'abasiru? So ekyo kitunyiizizza nnyo ne sekunyiiza yenna era tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Kakati ekirala ekitulumye kwe kuba nti omulamuzi tafudde nnyo ku bulamu bwa Dr. Besigye. Tumusabye ne tumugamba bw'olaba embeera Dokita gy'alimu egenda yeeyongera kuba mbi. Olwokusatu bwe bamuleetera Justice Singiza yali ajja atambula naye nga bamukwatiridde. Jjo bwe twabadde wa Justice wa Worship Nancha ku Buganda Road bagaleeta ne bagamba oza tesobola nakulira era Justice Worship Nancha n'agamba nti proceedings aziyimiriza okumala ennaku 6 kubanga obwowabiriza Besigye mulwadde nnyo tasobola na kuyimirira mu kaguli kugenda mu maaso n'emisango. Ewa Justice Singiza yalagira nti mumuse masigundi tangwirako wano tamfeintingirako wano ne mu kooti yange. Kakati olwaleero ajjidde mu wheelchair nga abamusindika be ba prisons warders. Tubabuuza ekiddira kumala mulabanga ali mu kofini nga ali mu kesi nga kirira lwakabengo ku muziika kibagala. Ne tubasaba ekintu kitono nnyo ekiri mu ssemateeka. Free trial rights njagala okubategeeza ekintu kino zikolebwako magistrate courts era kye kiteekesaawo lwaki puli bagireeta magistrate court. Bino ebisookerwako abya handling eri bwe bamaliriza investigation nga file eri set nga batwala mu high court for hearing. Kati ne magistrate anagambye talina buyinza ku free trial rights okwodalinga ekintu ekitono ennyo nti bamutwale mu ddwaliro akeberebwa ajjanjabibwe. Ssemateeka mu nnyingo eya 23 akawaayirako okutaano akirambika bulungi ti omuntu yenna aggaliddwa mu kkomera waddemba okusaba ne bamutwala mu ddwaliro yenna ly'aba ayagadde nga naye yeesasulidde. Kakati ffe tubagambye dokita ali mwetefutefu okwesasulira ne bagaana ne bagamba bamuzzeeyo. Kakati n'ekirala twazze ffe ne bail application yaffe nga twetesitesi kuba tugikoze mangu very fast nga tugitwala mu high court ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti tukirize tulina commissioner for oath wano tulina empapula zaffe dokita asayininge n'obedi lwamala okusayininga commissioning katusinga tumaze n'ofayiringa nga tusaba hearing date. Abaprison nabo bwefudde ne bagamba temujja kubisingirawo bwe muba mwaga mujje eruzira. Kati omulamuzi yamaze okukkiriza. Eggwanga lyabakituugi buli omu waali yeefudde mawaali buli omu waali yeefudde ki. Kakati kyetusazeewo ne tugamba okay fine ffe kyetwagala ddembe lya Dr. Besigye nobed tugenda kukkirira eruzira empapula bazisayiningire eyo tumale ozicommissioninga ne Justice of Peace eruzira then tukomewo wano tufayiringe olwaleero tulabe nti tufuna date eya okuwulira bail application. Kyetusembyeyo era Dr. alangiridde officially Dr. Besigye alangiridde officially nti hunger strike obo kye yateekawo ekyogaa nti tagenda kubaako kaalya olw'okubanga awakanya okumukuumira eruzira nga tewali biragiro bya kooti byonna. Olwaleero kiyimiriziddwa kubanga kale aleeteddwa mu kooti ne charges ne bazimuteekako. Kati tugenda kulwanagana na mbeera ya kufuna bail naye nga agenda kuddamu okutandika okulya era tugenda kumutwala kulya eruzira. Abayi baffe abalungi bwekyo embeera bweri nga tutegeezeddwako nti Dr. Besigye olwaleero ayimirizza okwekalakaasa kwabaddeko nga abadde talya mmere. So nakyo kyekimu ku bipya olunaku lwaleero ebitegeezeddwa bannamateeka be oluvannyuma lwa ensonga yali naye nga aleeteddwa nga embeera gy'alimu si nnungi era tulabeko ensonga enkulu
twetaaga amateeka gakole mu ggwanga lyaffe. Omusango gwe bamutaddeko nabo balaba teguliyo. Ekisooka n'omusajja mumulaba ayebyeyebye mumute. Mwami Museveni to omusajja, Muhoozi muto omusajja, omusajja akaddiye, omusajja obulamu bugenderedde mumute. Tumanyi nti kinaye omusajja mumuto akaddiye ayebyeyebye. Neera kyentya okusaba omulanga gwange gwonna gwe ntya okusaba Mwami Museveni Besigye mute. Musoose mutwala wuyo mu kkooti z'amagye, wuyo mutandise kati mukweka bye mukola tebiri mu mateeka bya kifulanenge mutubuzaabuza mutuzunza buzunza. Ndowooza temwagala kumuleetera mu keesi, naye ate nga kyalibadde kituufu. Ekifo ky'okuwuliriza kyayogera temwalisibye musibe muwulirize kikyagala, kubanga omwami okuva dda ng'alwanirira eddembe ly'abantu. Mutuulira avudde dda tukuze tumulaba, tukuze tulaba alwanirira omuntu wa wansi. So kyendi okusaba Mwami Museveni ne banno bonna be mukolagana nabo mute omusajja, kozi nga mwagala muleetera mu keesi. Oyo ye Katumba oye yesibwa president nga naye awa comment ye ku biki byalowooza ebyali badde bikolebwa mu ggwanga Uganda, ng'asaba nti abalina obuyinza bamute ali obutaala, nga ye naye agamba nti ono omwami talina musango gwonna gumuleetera kubanga acunyizibwa kutuuka ku mbeera ng'eyo. Muli balabe balungi era tubeebaza olw'okusiparinga data wammwe n'akadde kammwe okubanga oba oli awo naffe mutugoberera. Nze mukose Arnold Anton era nga tuli butereevu ku Facebook page Documentaries Uganda, TikTok TV, oteeka ne YouTube channel Documentaries Uganda. Kale nabwala balodi meya afubamu agenda luzira sokulaba nga bakomissioninga empapula ezisaba okweyimirira kwa Dr. Kizza Besigye oluvannyuma olw'okuba nti kkooti ya wano egaanye okumukkiriza oba ogeraanye okusaba kwabwe kubataddeyo nga baagala akkirizibwe ayimbulwe agende afune obujjanjabi oba kyetagisa kumukuumira mu ddwaliro nga abasirikale bwe bali bo tetwalinaako obuzibu kasita nga ali mu kujjanjabibwa. Kale embeera bwetyo bweri wano e Nakawa ku kkooti, naye nga Besigye yavunaaniddwa emisango ebiri, mulimu ogw'okulya mu nsi olukwe nga facts oba ezimu ku nsonga zebawa mu kkooti y'amagye, naye ekyenjawulo nti ku luno emisango emirala bagiggyeko egyali mu kkooti martial gye baleese wano, naye nga bagamba nti emisango gye gyaddizibwa mu bitundu by'eggwanga mu bitundu by'ensi ebyenjawulo omuli Netherlands, omuli Greece, omuli Uganda. So naye nga bagamba nti Obed Lutale, Kidakala Kizza Besigye ne Captain Dennis Oola bano bagezawo okulya mu nsi yaabwe olukwe. Then n'omusango omulala ogwokubiri gwekuba nti bakonsiiringa oba bakweka ebyama ebyabo abamanyi nti waliwo abaga kulya mu nsi yaabwe olukwe naye ne batawogera gwe bayise mini prison of treason. So gye emisango ebiri sofa egiri wano. What you want to say, I want to quote the words of one of the popes, St. John Paul II. He said, if the gospel does not address the situation of the people, it does not answer their problem, it is irrelevant. So it's time for us, the church leaders, to wake up and become the voice of the voiceless. This is the mission of the church. And among the activities of the church is to do the pastoral ministry, to visit the sick and the prisoners. We came here after hearing the cry of Kizza Besigye and his members about the situation, which is not good. And if we don't speak as the church leaders, who's going to speak? We should not allow our flock to see them perishing, being condemned and we just keep quiet.
I'm not happy, and I have not been happy to see Besigye being driven in a wheelchair. He's very sick and cannot be allowed to access medical treatment. It's unfortunately for us, dear Ugandans, for the church leaders, let's come together, raise our voice, and to speak on behalf of our people. We are supposed to be the voice of the voices. If we don't speak, who is going to speak for us? We see our situation today in Uganda. Things are not going on well. The rule of the law, maybe it's not functioning. I implore the church leaders, dear brothers and sisters from all corners, we raise our voice and before we fight for our people. Because at times, I don't know which message do we always give the people. You have a congregation, but they are being mistreated. I implore the church leaders, please kindly, let's be the voice. It's our mission. We talk about the situation that is affecting our country today. Let the arms of government do its work. The parliament, the judiciary, the cabinet, and there must be separation of power to make sure the government judiciary takes course, not interfere with the other organs of the government. Thank you so much. Thank you. Earlier said that we have 4 priests. We came from Kabale, and the purpose was to see Dr. Besigye and we pray for him for the quick release and the quick recovery, and also, of course, to comfort him in whatever is going. And then we see how we can also talk to maybe responsible people as the clerics, and we see how we can be released from the prison. I have my brothers here, even we have our elder brother here who's here. I ask Father to introduce himself and our elder brother also to speak to you, and then he tells you his mind. I'm Father Karugaba. I'm Father Silverino Karugaba. I hear from Kabale Diocese. When I heard the cry, because one of the things is justice delayed is justice denied. And if you are denied justice, and as we have our motto, for God and my country, so we need to pull together such that if we see a brother suffering, we sit down and see how to settle certain and certain issues without fear or favor. So I came here because I have been here the cry. I had met him, but unfortunately I have seen him in a wheelchair and his health is deteriorating. It would be better we come together because we are all human. Let the section do its work. Do its work. And the law do its work. The church does its work. That's why, because we have to cater for our brothers, and our motto as a church is just keeping and praying. Pray should be actually go with what as I have to see. This is one way of witnessing and seeing how our brother with others being treated. So for me, my coming here and our coming here is for each other and to practice justice. Justice take its course so that we move together and we live. Thank you very much, and I wish you all the best. But above all, to pray for our brother who is suffering. Thank you very much. Okay, we have another brother here. Yeah, we are the Bachiga. We are the Bachiga from Kabale. Yeah, we Yeah, nyoni Father Felix Mimba kandi naranyishe na bagenzi banyu kuko abagambira tunashijenerwa kuvugana umwami Besigye ubwo wakwatanye santa bagize mu kibero kurwana n'ubusinge bw'ihanga
kandi ubwo hatakwese rabona bonesibwa mu kwese muramuriye barabona bonesibwamo aho turamenya ngo rizo turaza kumubwana mu koti twaturamenya tubaza kumushanga ruzira mu kibone tuganire nawe tumushabire kandi tusibe twamuha words of encouragement konga cyasasa mulonga okuleba kutwamureba ko kwali kandi atinde n'ubugaye bukuje kiyabasa kwegambira ngo ajye kuyabasa kweshoboruraho kandi kuko kwese rabona iteka rya Uganda nanye ngo umuntu yataka hozibwa ataka cyoro g'umushango umuntu ugatakabasa kutwaguruka nkozi yabibi kongo kula ngo kwese kuko kwese arashasha kuko kwese barabonesa ikimanyise ngo umushango bamaze kugushwa ada ninja ngo kirakana iteka ry'ihanga nabwo eco tindi kumanya iteka batero ryaci konka turi kwesera ko mu gwaryo biri nitwenda ngo abantu ba Uganda twatanise ekintu kibi tukicene nke kibi kandi kirungi tushaje kirenke kintu kirungi abantu bareke kubufuma barafunda abantu bakabasa kubafubira batinde rubanje umuntu yaba ine rubanje tubamwitira akahoresibwa rero kukamusinga bakamufubira konka kugumara baragumayo ibiro bitano ibiro mushanju kandi baranze umusheje ino amagara mabi tukabasa kuba utari kushasha tukabasa kugira ngo ahurire ngo arabasa kumara umwaka nenga kujya konka urareba kuko kwese ihanga twazibwa biri in English in English pardon English yeah abo bamu ku banadini abaze okuva ekabale ba reverence nga nabo balagana okunyolwa kandi Dr. Besigye n'abasibe abali ku nsonga z'ebyofuza abalanda gye bayitamu so nabo baze kwegatta n'okulaba nti oba oli awo basabira bannansi ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga mbeera security egenze nanga abantu abasigaddewo ababaka ba parliament n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina bagenda mu maaso. Meaning that this is real political prosecution. So I call upon Ugandans to join voices so that we can really cry out to our mother country, Uganda. Because if you can see someone, given the health status that has been brought in today in a wheelchair, but even the judges, but even the state prosecutors, and even the court cannot have that last inner heart of forgiveness, of saying, let's give Dr. Kano Kiza Besigye bail to at least one access medical services. Just last week, you saw the prison wardens. They took him to a private facility, meaning that they themselves within Luzira, their facility cannot handle Dr. Kano Kiza Besigye's health status. So we call upon Ugandans, we call upon the government, we demand government to really give a second thought on Dr. Kano Kiza Besigye so that he can be able to access better medical care. I also call upon the Office of the Attorney General, the Minister for Justice, Honorable Mao, the President of the Democratic Party, really to walk the talk. They talk about transparency, they talk about good governance, they talk about having a better Uganda. You cannot have a better Uganda when you hold your colleague, political leaders in such kind of incarceration without delivering justice to them, without giving them a second benefit of doubt to access better health facility, care. It is a shame on our country. It is a shame on the Office of the Attorney General. It is a shame on the judiciary, which is supposed to deliver justice to Ugandans. Honorable Griffin Uganda was recently at least Dr. Besigye bamulese mu kkooti y'abantu babulijjo. Siri musanyufu nakamulu okuba kye twabadde tusuubira leero kibadde nti mwami Dr. Kiza Besigye abadde agenda kuweebwa oluta omukisa assessing a better medical attention. Last the Ruzira prison wardens bamutwala in the facility outside Ruzira Machison facility. Yesterday, the Uganda Road Court, the journey is up to 6 days because embeera ebadde emalamu amaanyi ng'eraga omuntu bubi nnyo naye n'addamu n'agamba bamuzeewa
Eruzira. Another time on Wednesday last week, High Court yagamba omusajja bamuze ali bubi nnyo, instead of ordering bamutwale mu ddwaliro yagamba bamuze wa Eruzira. What ekyo tulabeko leero kiragira ddala nti mu ggwanga is real political prostitution. Sincerely speaking, olaba nti those investigations ezitagwa a concluding end kiba kitegeeza real political For you, what is your this is what many people have been saying, that military force should stop the trial of civilians, and now we have seen that this fight has been transferred and the civilian court has started that process today. No, at least what I have seen, I'm really disappointed, and they have all along been telling us that they are transferring files from military to a civil court. We have not seen any file being transferred here. I told you yesterday that it is very, very not normal that you transfer a heart from a dead person to a live person. Now that the court martial is completely dead, there is no way how they would transfer files from court martial to a live civilian court, because they have started afresh. They had charged him treachery. They had charged him illegal possession of firearms. There is nothing that we have seen here. So we are really disappointed. And what disappoints me most is that Dr. Besigye is extremely sick. He required him for a medical attention, and that one has not been granted by the court. So we are disappointed, and I want to implore Ugandans. I want to call upon you, please keep pushing. And all this is happening because you people outside there, you are all pushing. Let's keep pushing the government, because we had been promised that he will leave Ruzira when he's in the coffin. Now we are seeing gradually he's gradually getting near to the coffin. Please, let's keep pushing. Let's keep praying. Whoever can has anything to do and push for the release of our colleagues in Ruzira, Dr. Besigye and the others, he should continue push, because what we are seeing here, there is nothing closer to the case that the court martial had told us. They are just politicking. They are just doing all of this to play politics, because election time is now on the day away. So I implore Uganda that please, let's not cease the fire. Let's keep pushing. And kati koti y'amagye enfu yafadda. Kati bwe bayafa kati ateekwe n'omutima gw'omuntu omufu akuteeke mu muntu omu ng'osuubira kinaabeere wanaavaayo. Era kye nabagambye ku kimusanze wano nti tewali bwe baleeta fayiro okuzija emakinde bazireeta, kubanga eri baali bamukyayinga treachery, okubeera n'emmundu mu bimenyi bw'amateeka, si bye baleese wano, bamukyajinze treason. Ebirala so batandise fresh. N'olwekyo twebuuza ebbanga lyonna babadde wale, babadde kuva ennaku 3, tuli mu wiiki ya 3, lwaki badde tebamuleetanga n'atandika emisango emipya, then ne tugenda mu maaso ne tulaba bwe tusobole okufuna bbeeyi. N'olwekyo mbasaba bannayuganda, bino byonna ebibaddewo olw'okuba muwaliriza gavumenti okutuuka ku kino. N'olwekyo mbasaba temujjangu okwo, mupushingire ddala, ffenna tuteeke gavumenti kuninga, buli munnayuganda asobole okufuna obwenkanya. Dr. Besigye n'abasibe abalala bafune obwenkanya, tusobole kutambuza eggwanga. Neyanziza. Abantu bange abalungi munzikirize mberekereze, kubanga gitwatagidde wabadde wawanvuko, naye mbebaza okubanga era nagitandikidde okutuusa mu kadde kano wekali. Mubadde balungi nnyo, era wenna ntaddemu kaddatako okulaba nga ogoberera embeera nga zino bwe ziri. Tukwebaliza nnyo nnyini ddala. Nze mukose Anode Anthony, so okulaba nga mbaddewo ngeza kutemeratemeramukko ebyo ebigenda mu maaso. Okujjako n'obunaabuuza nti emisango egimuvunaanyiddwa giri emisango ebiri. Mulimu ogw'okulya mu nsi olukwe oba ogw'edde treason, then n'ogw'okonsiringa oba okuzibira oyo agezaako okulya mu nsi olukwe, oba giyite misprision of treason. So gino emisango bagamba nti baagiriza mu Uganda ne mawanga amalala g'ebweru, naye ekisinza okwewuunyisa newankubadde bulijjo batugamba nti waliwo transfer oba okutuusa file okuva mu court martial okuzireeta eno wansi mu kkooti zino endala eza bulijjo. Si kye kiriwo nti olwaleero emisango egimuvunaaniddwa mipya nnyo,
era nga tegyekuusaako yadde ekiri ekibadde nga mu kkooti y'amagye emakindi. Kale gyegyo emisango ebiri egibavunaaniddwa nga bagamba nti Kano Dr. Kizza Besigye, Habyo Bedi Lutale ne Kapiteeni Oola Dennis n'abantu abalala abakyanoonyezebwa bagezaako okwagala okuvuunika gavumenti ya Uganda nga bagiryamu olukwe mu bitundu ne mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Kale bwe kityo bwe kiri naye ng'omusango gwongezezaayo paka ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokusatu era nga okusinziira ku bannamateeka baabwe abakulembeddwamu Ssaalongerya Lukwago bagenze luzira okulaba nga oboolyawo Kano Kizza Besigye n'Hajji Abed Lutale basayininga ku mpapula eza beyiro oluvannyuma olw'okuba nti oboolyawo kkooti ez'enjawulo naddala zino eza wansi zikyalemereddwa okubakkiriza okusobola okuba nga bafuna beyiro. Kale bwetyo emira bw'eri.